ஆன்சர் ஆன்சர் நீங்க வெளில வாங்க அதுல இருந்து. All instruments, am I audible? Afa, Balaganesh, Usahan, Shivakumar. Yes, sir. Right. Actually, it was supposed to be your chemistry period, right? Since sir has been engaged with the meeting, so I'll be taking this first hour. If second hour sir has been free, means he will be taking your chemistry, or else it will be continued with physics, right? Okay, sir. Right. Second. Right, sir. All instruments, am I audible? First screen visible? Yes, sir. Right, sir. Right, sir. So in the last class, we are being introduced with a new chapter, which is of moving charges and magnetism. And we have been talking about this moving charges and magnetism is due to the movement of the charged particle.
So when moving with some initial velocity. So whenever there is a movement of the charges, it will be leading you to the presence of a magnetic field around them. And if a movement charge, even if the charge is at rest, it will be experiencing only the force due to electric field, not force due to the magnetic field. And only the force due to magnetic field will be there if there is a velocity motion when the charge is under the motion. Right. So in general we have been teaching about. And later we have been combined this with how to find out the direction of the magnetic force by three alternative ways were there. So first alternative is Fleming's right hand rule and right hand screw rule. Oh, sorry, Fleming's left hand rule, right hand screw rule, and your right hand palm rule. And based upon this, we can find out the direction of the direction of the force due to the magnetic field. And next comes the Lorentz force. So Lorentz force is nothing but the summation, sum of your electric force due to electric field and force due to the magnetic field. Then we have solved few problems based upon this. And next comes your Biot-Savart's law. Biot-Savart's law is in order to find out the magnetic effect that will be produced by a current carrying conductor around them. So current carrying around them and Varamodu will be just having your Biot-Savart's law as mu naught by 4 pi ideal sin theta by r. And ideal is a element vector, current element vector அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம you have been seeing about. And next comes your magnetic field due to an infinite long straight wire. And it's in order to find out the magnetic field due to a current carrying wire, perpendicular to it. So if it is at a perpendicular distance, then left side or right side or kandupidikanona, we have just gotten a relation with the mu naught by 4 pi a, where a is the perpendicular distance from the wire, and sin theta 1 plus sin theta 2. So theta 1 is the first angle where it is being expanding, and theta 2 is the angle of elevation here. And three cases around them. So current அதே elementலயே if it's been along the line of the current, then it will be zero. It's the total magnetic field tends to zero. Infinite wireக்கு என்னன்னு பார்த்தோம், semi infinite wireக்கு என்னன்னு பார்த்தோம். And then the third one, fourth case எப்படின்னா, if both are in the same direction, then we have to take the values of theta 1 and theta 2. So ஒருத்தன் theta 1 எடுக்கணும், and the other one will be of 360 minus that theta value. So you will get an expression something like this. And most importantly, you have to get the perpendicular distance. This is a with respect to x value. So எப்பயுமே உனக்கு இந்த perpendicular distance கொடுத்திருக்க மாட்டான், only the x value will be given, and we have to find this perpendicular distance, and then we have to substitute it in this equation. And we have solved few questions based upon that. And next comes your magnetic field due to a circular loop. So circular loop la center la enna appdin solli kandupidippom, and idhukku ellathukkume the general term we will be getting it in this one, right? So whatever the circular arc is been of, so arc loop irukna, the loop la center la irukumbodhu we can able to find out what will be the magnetic field produced due to that arc will be of. And this is a general expression mu naught I theta by 4 pi a. And again few questions based upon that. Yeah, avladhaan idoda solli we have just completed this pattern. Now next comes your field of right. So next one is about the same magnetic field on the axis of circular loop. So far we have been finding out the magnetic field at the center of the loop la enna pathom. Ipo nama axis of the loop, same thing, nama ring ku enna pathom, on the axis we have been getting the electric field. What is the expression for your electric field on the axis? E is equal to, anyone ஞாபகம் இருக்கா? kqx by under root of x square plus r square whole power 3 by 2 அப்படின்னு, correct? So that is for your electric field, and now this goes for your magnetic field direction. So magnetic field, let me take, this is a loop and it is carrying a current of I here, and from the center, let this be the distance. So in the distance I want to find out, so my magnetic field, what is the magnetic field produced by this? Let it be the x
distance, and the radius of this loop, let it be of your capital R. Right? Now, if I'm taking this element, இதுதான் உன்னோட ஐடியல் எலிமெண்டா இருக்கும். கரெக்டா? ஸோ இந்த ஐடியல் எலிமெண்ட்டுக்கு this will be the distance of your small r. கரெக்டா? இந்த ஐடியல் டிஸ்டன்ஸ்க்கு இந்த how your magnetic field will be like, your dB is perpendicular to your r vector. Correct? This is the first one. Your dB will be perpendicular to r vector, and also your dB will be perpendicular to your dl vector. And மூணுமே they have been mutually perpendicular to each other. Correct? Either inward போகும் இல்லைன்னா outward வரும். Correct? So this is the loop. So the loopக்கு ideal இப்படி போகுது. Ideal இப்படி போனுச்சுன்னா then the magnetic field will be perpendicular to this. அப்போ நீங்க இருந்து பார்த்தீங்கன்னா, if you just draw a line, this will be my magnetic field. இந்த ideal component க்கு this will be. So overall இது பார்த்தீங்கன்னா 90 degree இருக்கும். And this is the dB which is being produced by it. Right? அப்ப அதே மாதிரியே if I'm just taking an ideal element here, this is your ideal element here. So இதுவுமே நீ join பண்ணும்போது இதுக்கு perpendicular it will be like this. This is again one more dB. Correct? Loop அங்க என்ன நம்ம magnetic electric field எடுத்தோமோ அதே மாதிரி இங்க வந்து we are just taking it for the magnetic field. That's it. Now ideal will be the vector will be 90 degree. Ideal cross r vector will be 90 degree. So you will be writing it as your magnetic field will be equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta is 90 degree divided by r square, the distance square value. Right? So let me draw this the dotted line, perpendicular line here. And this is the angle which is being subtended. This will be theta, and this will be also theta. Now, yes, sir. If I get your right. So this is your axis line, and உனக்கு வந்து இது வந்து உன்னோட r vector இருந்து. This is your small r vector. Right. இந்த small r vector இருக்கு தான் உன்னோட dB value will be like this. dB. And completely it is making an angle 90 degree here. Yes, sir. This is 90 degree, and the angle subtended here is theta value, and this also will be theta value. Correct? Correct. Once again. This is theta value. இதுவுமே அதே மாதிரி this is your r component. Right? And this will be மொத்தமா சேர்க்க this will be 90 minus 2 theta இருக்கும் இந்த angle மட்டும். And this angle will be இது மொத்தமா 19 எடுக்கும்போது this will become again theta value. அப்ப ஆக மொத்தம் if you are just taking a component for only the b value, this is your perpendicular dB vector, and அதே மாதிரி இவனுக்கு dB vector will be like this. This is your axis line, your x-axis, and this will be your theta value. And அதே மாதிரி இதுவும் theta value இருக்கும். Now if you just resolve this component, which component will get cancelled out? dB cos theta will get cancelled out, and உனக்கு ரெண்டு சைடுமே due to this it will be dB cos theta, and here also it will be dB cos theta. It will be dB sin theta மேல இருக்கும், and here it will be dB sin theta. Oh, sorry. Not the sin.
this is sine theta, and this will be cos theta. So ultimately, your cos theta component will get cancelled out, and you are just going to integrate as a whole for your dB will be equal to, that is your dB total magnetic field will be due to dB sine theta component. Right? வெறும் dB னா என்னது? Your Biot-Savart's law என்னது? Mu naught by I divided by 4 pi, and this will be dl by, and this is the distance between them. Distance between them அங்க இருந்து வந்து it's of your small r square, right? n to sin theta ன்னு இருக்கும். Sin theta இந்த இடத்துல என்ன சார்? This is your angle, and this is your theta. So this will be capital R, this is small r, and this is your x value. So sin theta will be equal to capital R by small r. So ஆக மொத்தம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ரெண்டு சைடுமே will be integrating it on both the sides. Right. So left side it will be bt, your total what is it, magnetic field at this point, and the axis on the point x distance from the center is of your value of your, இங்க யாரெல்லாம் நான் காமனா எடுக்கலாம் வெளியே, who will be all constant, mu naught constant, 4 pi constant, அப்புறம் ஐயும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். only thing is that for arc ன்றது I mean sorry, for this complete circular loop, அப்போ only we are going to take the length of it dl க்கு. So mu naught I divided by 4 pi, கரெக்டா? r இருக்கு it will become r cube. மேல வந்து it will be of your capital R. உள்ள இருக்க போறது யாரு? You are just going to integrate with your element, I mean the length of the element. So this will be 0 to மொத்தமா length எவ்வளோ? 2 pi R. So 2 pi capital R. So from here BT will be equal to R square. Yes sir. Pi gets cancelled, only 2 R cube will be there. And from here BT will be equal to, small r is nothing but under root of x square plus capital R square. So it will be mu naught I R square divided by 2 times of R square plus x square whole power 3 by yes sir, sure sir. இது எழுதிக்கோ, இது முடிச்சுட்டு டெரிவேஷன் முடிச்சுட்டு I'll put it in. சரி சரி. Right. So let me explain again. This is a circular loop, right? இந்த circular loop வந்து current carrying I, கரெக்டா? ஸோ அப்போ இதான் நான் தான் வந்து I'm just a point P. எனக்கு வந்து நான் வந்து I want to find out my magnetic field, right? எனக்கு I'm having a circular loop, right? So loop இப்படி இருக்கா? அந்த லூப்ல வந்து ஆல்ரெடி கரண்ட் I is been traveling. இப்போ I is been travelingனா, so this is the current I மொத்தமா டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த பாயிண்ட்ல நான் கண்டுபிடிக்கணும், ரைட்? I இருக்கு. ஐனால எப்படி நீ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கலாம்? எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம்? யுவர் தம் ரூல்,
thumb rule ஞாபகம் இருக்கா? Thumb shows the direction of current, curling of finger shows the direction of magnetic field. இப்போ current element இந்த இடத்துல எடுத்திருக்கேன். கரெக்ட்டா? current element எப்பவுமே இதுக்கு tangent எடுத்திருக்கேன். tangent எடுத்தேன்னா இப்படி இருக்குமா? இப்படி இருக்குன்னா just imagine that இது current இப்படி போகுது, உள்ள போகுதுன்னா current is in this direction. இந்த பாயிண்ட curl பண்ணினா இப்படிதான் இருக்கும். இந்த எலிமெண்ட்டுக்கு how it will be 90 degree. அதே மாதிரி தான் கீழே எடுத்திருக்கேன். this is the current direction, right? current direction இப்போ இதுக்கு வந்து இப்படி உள்ள போயிட்டு இருக்கு, வெளியே வந்துருக்கு. கரெக்டா? வெளியே வருதுன்னா இந்த இடத்துல எப்படி போகும்? 90 degree to that ideal vector. இப்ப புரிஞ்சுதா? அப்ப how much they are making? 90 degree with ideal vector. அதனால தான் இங்க இருக்கு dB will be perpendicular to r vector as well as dB will be perpendicular to your dl vector also. Now next comes, this is your normal Biot-Savart's law, right? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? they are making an angle theta. இந்த component மட்டும் I have just drawn it separately. these two are making an angle theta. இது ஒரு வெக்டர், இது ஒரு dB வெக்டர். கரெக்டா? ஓ சாரி, dB வெக்டர் இங்க போகும் ஆக்சுவலி. இப்படி இதுவும் r, இதுவும் r element. now they are both are making angle theta and this is also angle theta. எனக்கு this is my dB வெக்டர். dB வெக்டரும் இந்த ரெட் ஆரும் எப்படி இருப்பாங்க? எத்தனை டிகிரி? 90 degree to each other. so இது 90 degree to each other. overall 90. இது overall 90 னா இது theta, இது theta. அப்ப this will be 90 minus theta. இது 90 minus theta னா இது some x component இருக்கும். now this complete எவ்வளவு இருப்பாங்க? complete இந்தோ இது ஃபுல்லா 90 degree. அப்ப 90 degree will be equal to theta plus 90 minus 2 theta plus இந்த ஆங்கிள் தான் நான் கண்டுபிடிக்கணும். x ன்னு போடுறது, that x will be again theta value. இப்போ இதுதான் நான் தனியா இங்க எழுதி இருக்கேன். ரைட், காம்பனன்ட் கண்டுபிடிக்கணும், அவ்வளவுதான். so what are the components will get cancelled out, what will be added up? நம்ம அங்க எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு என்ன பார்த்தோமோ டியூ டு a ring, சார்ஜ் ஆஃப் ரிங்க்கு என்ன பார்த்தோமோ அதே தான் இங்கேயுமே டியூ டு இதுக்கு பதிலா ஒயர்ல கரண்ட் கேரி. ரைட், so you will be having dB sin theta. so எத்தனை dB sin theta? இப்படியே ஒவ்வொரு எலிமெண்டா எடுத்தீங்கன்னா don't take it as the 2 dB sin theta is coming, so I will multiply with 2. கிடையாது, இதே மாதிரி எத்தனை எலிமெண்ட் எடுப்போம்? n number of elements எடுப்போம். so நம்ம இன்டெகிரேட் தான் பண்ண போறோம் ஓவராலா. so what component is getting added? sin theta component is getting added. so அதனால dB sin theta, dB யோட வேல்யூ இங்க இருக்கு. ரைட், நெக்ஸ்ட் comes your sin theta value. sin theta னா என்ன? இதுதான் theta ன்னு எடுத்திருந்தேன். theta னா opposite by hypotenuse, r by small r value. so அதை எடுத்து I just integrate பண்ணும்போது only dl vector மட்டும் தான் integrate பண்ணுவோம், rest எல்லாமே constant. so I'll be taking it out. so this is the magnetic field due to a current carrying circular loop on the axis of it. இந்த சென்டர் போட்டீங்கன்னா திரும்ப அதே ஃபார்முலா வந்து சென்டர்னா என்னது? x will become 0. x க்கு பதிலா 0 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்? this will be of mu naught I, இந்த r ஸ்கொயர் இருக்கும், கீழ வந்து r கியூபா இருக்கும், கேன்சல் ஆகி mu naught I by 2r இருக்கும். right, and one more thing about here is that b will be maximum for x is equal to 0. that is at the center it will be having the maximum value and it will be minimum for x tends to infinity. minimum in the sense overall it will be 0. right,
So your B versus X graph will look like maximum at the center, so the B maximum will be at the center. With respect to direction, it will be keep on changing. And one more important thing here is that இப்போ நீ தான் உனக்கு லூப்னு எடுத்திருந்தீங்கன்னா அண்ட் திஸ் இஸ் யுவர் ஆக்சஸ் ஆஃப் இதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம வி ஹவ் ஃபவுண்ட் த லூப் அட் தி ரைட் ஹேண்ட் சைட் கரெக்டா ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல ரிசல்டன்ட் எப்படி காமிச்சது திஸ் இஸ் டிபி அண்ட் திஸ் இஸ் டிபி யுவர் ரிசல்டன்ட் வாஸ் அலாங் ஹியர் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் பி ரிசல்டன்ட் கரெக்டா அதே இது சேம் டைரக்ஷன் இங்க எப்படி கரண்ட் போகுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் கிளாக் வைஸா ஆன்டி கிளாக் வைஸா here I have taken it as clockwise direction. So clockwise direction ல போகும்போது உனக்கு ரிசல்டன்ட்டா இங்க இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு கரெக்டா இப்போ on the left hand side if you take it ரிசல்டன்ட் எந்த சைடு இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடா இங்க நீ எடுத்தாலுமே these two will be dB and B resultant will be along this எப்படி சார் இந்த இடத்துல வந்து இதான கரண்ட் எலிமெண்ட் ரைட் இப்படி உள்ள போறதா கரண்ட் எலிமெண்ட் இந்த சைடுக்கு இது பெர்பெண்டிகுலர்னா இங்க வரும்போது இதுதான பெர்பெண்டிகுலர் கரெக்டா இது உள்ள போற கரண்ட் தான் இங்க என்ன சொல்ற வெளியே வர கரண்ட் வெளியே வரும்போது இதுக்கு இது பெர்பெண்டிகுலர் எப்படி போகுது அப்ப அப்படியே கிராஸ் பண்ணி வரும்போது இதுக்கு இது பெர்பெண்டிகுலர் எப்படிதானே வரும் ரைட் பட் ஆல் டுகெதர் இஃப் யூ சி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தாலும் சரி ரைட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்தாலும் சரி this magnetic field will be in the same direction net resultant magnetic field will be in the same direction right anti clockwise the current எடுத்தீங்கன்னா அப்பயுமே left to right to சரி it will be in the same direction right side மட்டும் தான் right so keep this in mind எல்லாத்தையும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ here the current is in anti clock clockwise direction current is ACW anti clockwise right now if they are taking it for n number of loops loop patti only one question we have discussed right it which have got n number of loops in base patti so whatever the magnetic field that into the n number of loops and the loops patti in context we be talking it in the solenoid chapter I mean solenoid concept solenoid irukku toroid irukku cyclotron so these are the concepts which will be coming along with your magnetic fields due to the due to the application of your magnetism right ஸோ நம்ம இப்ப பார்த்தது வந்து the magnetic field due to a straight current carrying wire infinite லாங்கா இருந்தா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டோம் and due to that around them how the magnetic field acts next comes your circular loopக்கு சென்டர்ல எப்படி இருக்கும்னு இதுக்கு முன்னாடி வர படிச்சோம் இப்போ வந்து on the axis of the loopல எப்படி இருக்கும்னு we have just seen right now next is so next one is about the path of a charged particle in uniform magnetic field
So this is been completely based upon your force due to magnetic field. Formula என்ன? Force due to magnetic field, Fm. Q into V cross B, right? So F will be equal to force due to magnetic field will be equal to Q into vector form எழுதினா V cross B ன்னு எழுதுவோம். And if it's in a scalar term, remove it and it will be VB Q VB sin theta. Right? Now, let me take a condition here. So this is your magnetic field direction and there is a charge which is being kept over here, that will be Q, and it moves along in the direction along the direction of your magnetic field. What is the theta value? And the theta is யாருக்கு உள்ள angle? VQ DQ உள்ள angle. இங்க V க்கும் B க்கும் they both are in parallel, so your overall value will be, in this case here, theta will be equal to 0. Therefore, your force produced due to magnetic field will be 0. What are the other cases 0 possible? One theta 0, இன்னொன்னு 180 degree. Correct? 180 degree na எப்போ? When magnetic field is in this direction, opposite direction. Correct? அப்பயுமே என்ன? So whenever here theta is 0 and also theta is equal to 180 degree. ரெண்டு இருந்தாலுமே it will be having no impact of your magnet force due to magnetic field. ஓகேவா? அப்போ எப்பெல்லாம் உனக்கு magnetic fieldனால ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஃபோர்ஸ் 0வா இருக்கோ, there it follows a straight line path. So whenever the force due to magnetic field is 0, it follows a straight line path. So அது எங்கேயுமே மூவ் ஆகாது, அப்படியே straight lineலயே தான் மூவ் ஆகும். There will be no other form of movement of path it will be taking it off. So it will be a straight line path. Now 0 பார்த்தாச்சு, 180 பார்த்தாச்சு. What if your theta is equal to 90 degree? That is V is perpendicular to P. Right? So let me take a region here. இது வந்து magnetic field region. X போட்டானா என்ன அர்த்தம்? Inward or outward? Good, inward. Right? இப்போ இந்த inwardல வந்து I'm just over this point I'm just going to keep a charge which is going to be moving with the velocity. Let it be Q, positive charge now, and it is moving with velocity B. Now tell me, force will be in which direction? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கேன். Fleming's left hand rule யூஸ் பண்ணிக்கோ, palm rule யூஸ் பண்ணிக்கோ, அதனால யூஸ் பண்ணி where will be the force acted upon this charge? Upper direction, palm, say the velocity vector, open palm வந்து இது இல்ல left hand Fleming rule யூஸ் பண்ணி F B is here, I is the velocity is here, it will be in the upward direction. So resultant will be in the upward direction. கரெக்டா? அப்ப ஆக்சிலரேஷன் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? அப்வர்ட் டைரக்ஷன் தான். அப்ப நார்மலா இப்படியே போயிட்டு இருக்கிறது உனக்கு மேல இப்படியே அப்வர்ட் டைரக்ஷன் ஆச்சுன்னா பார்த்து மாறுமா மாறாதா? மாறும். எப்படி மாறும்? இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டா போனது it will tends to make a turn here. So it will changes its path in this direction. கரெக்டா? இப்போ அந்த சைடு அப்படியே போ. இதோட வெலாசிட்டி வெக்டர் இப்படி இருக்குமா? இப்போ ஃபோர்ஸ் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? பெர்பெண்டிகுலர் டு வெலாசிட்டி டைரக்ஷன். அப்ப அதுவும் எஃப்எம் இப்படிதானே இருக்கும். கரெக்டா? ஆக மொத்தம் இப்படியே ஃபோர்ஸ் எல்லாமே டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர் ஆக்ட் ஆகி it will follow a circular path like this. Right? So whenever theta is equal to 0 or 180, it travels in a straight line path. When if it is theta is 90 degree, it travels in a circular path. And in the complete இந்த மொத்த circular pathலயுமே வந்து the force will be towards the center. இங்க போகும்போது towards the center. ஏன்னா இது velocity vector எல்லாமே வந்து
இந்த சர்க்கிளுக்கு டேஞ்சென்ட்டா இருக்கும் கரெக்டா. ஸோ ஃபோர்ஸ் வில் பி டுவர்ட்ஸ் தி சென்டர். So therefore, your F due to magnetic field will be equal to QVB. Right? This QVB, I mean, magnetic field towards the center is supported by what force? Circular motion now. Centripetal force. Centripetal, I can write it as force due to magnetic field is being supported by force due to your centripetal force. Now, in the circle இருக்குன்னா கண்டிப்பா this circle will be having some radius r. Correct? Now, force due to magnetic field எவ்வளோ? QVB. FC will be what is centripetal force? M into p square by r. அப்போ m ன்றது வந்து mass of the charge into velocity which by what it travels divided by radius of it. Correct? Now here r and r will get cancelled. Sorry, v and v will get cancelled. So you will get the radius of the circle s. R is equal to mv divided by q. So this is the radius of this circle. Right? So it depends upon the mass and your q by m ratio. இங்க வந்து m by q அப்படியே உல்டாவா இருக்கு கரெக்டா. ஸோ ஹியர் வென் எவர் யூ ஆர் ஹேவிங் சார்ஜோட வேல்யூ கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அப்போ ரேடியஸ் வில் பி மோர் இன்க்ரீசிங். Next comes, this is the radius of this part. Now next comes your time period. இந்த ரீஜியனுக்குள்ள ஐ மீன் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜியனுக்குள்ள எவ்வளவு நேரம் இது வந்து சுத்திட்டே இருக்கும். ஸோ the time period will be equal to what is the time period formula? 2 pi by omega நம்ம எழுதுவோமா? 2 pi by omega. What is omega? P by r. So I can write as 2 pi r divided by v. 2 pi by v இருக்கட்டும். What is r? Radius. m into v by இப்பதானே கண்டுபிடிச்சோம். m into v by qb. This will get cancelled. So time period in this region, magnetic field region, will be 2 pi m divided by qb. It is not going to depend upon your velocity vector. Right. So this will be the radius and this will be the time period, and
most importantly, time period has been independent of your velocity vector. I mean, whatever the velocity, the charge has been traveling inside the magnetic field. And next thing comes your frequency. What will be frequency? V is equal to mu is equal to 1 by T. So QB by 2 by M. So this will be your frequency. And your angular frequency, omega will be equal to 2 pi mu. Correct? 2 pi by T nil 1 by T is mu. So this will be your angular frequency. This will be of 2 pi gets cancelled. So it will be QB by right. Now, next in terms of your momentum. So with respect to your kinetic energy நம்ம என்ன சொல்லி படிச்சிருப்போம் இந்த இடத்துல over this region k is equal to half into m into the velocity which has been traveling it off. So k will be equal to half m v square, right? In terms of momentum, how can we write this? Kinetic energy will be equal to p square by 2 m ன்னு எழுதலாம். P will be equal to under root of 2mk, right? அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து I can write my radius in terms of radius formula என்ன இப்போ பார்த்தோமே mv by qb. correct? mv னா என்னது? mass into velocity is nothing but your momentum. So I can also write this as 2mk under root divided by qb. So this is in terms of your kinetic energy, right? And charges வந்து kinetic energy in terms of joule எழுதுவியா இல்ல electron volt எழுதுவோம்? When it comes to charges, for heavier bodies we will be writing in terms of joule, correct? Kinetic energy will be in terms of joule. Now when it comes to charges, we will be writing in terms of சொல்லுங்கடா kinetic energy. ev னா என்னது? electron, and v denotes your potential. Your half mv square is nothing but your ev. Keep this in mind. So this is the charge of an, so the electron, and this is your electron ஓட charge ன்னு போட்டுக்கிறேன், and this is your potential. ஆக மொத்தம் your r value will be in terms of ev under root of q v naught. யும் v யும் same ஆ different ஆ? Same தானே? All is going to talk about the so this will be the radius. The radius is that we have just written in the form of your potential, and next one is in terms of your kinetic energy. Capital K denotes your kinetic energy, and V denotes your potential.
சார் பி ஸ்கொயர் எப்படி சார் இருந்துச்சு? என்ன சார்? பி ஸ்கொயர் எப்படி சார் இருந்துச்சு? ஆமாடா, மொத்தமா ரூட் எடுத்துட்டேன். இங்க முன்னாடி வந்து இனிஷியலா வந்து இட் ஹஸ் காட் ஒன்லி நியூமரேட்டர் மட்டும் தானே ரூட்ல இருந்துச்சு. இப்போ எனக்கு இதுவும் நான் ரூட்டுக்கு எடுக்கணும்னா வாட் இட் வில் பி லைக்? ஓகே சார். மொத்தமா சேர்த்து ரூட் எடுக்கணும். ஸோ பி மட்டும் தனியா இருக்கு. ஸோ அதனால ரூட்குள்ள வரும்போது பி ஸ்கொயர்னு எடுத்து. And the charges which will be more often dealing it with your proton, அப்புறம் வந்து எலக்ட்ரான். எப்படி R is equal to P by இங்கடா P. இங்கடா இருக்கு. ஓ இதுவா? R ரேடியஸ் ஃபார்முலா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் நீ படிச்சது. ME ன்னா என்னது? மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி மொமெண்டம். ஸோ அதனால அது பேர் இருக்காது. So proton, electron, and next comes your alpha particle, and next comes your neutron. So charge and the mass. So இதுக்கு வந்து E ன்னு எடுத்துக்கிறேன், and this is for M. All you are going to just compare it with your electron value, right? So mass of the electron and this. Oh wait, mass of proton. Oh. So E, and next comes your mass of proton and alpha particle in terms of your proton. No charges எவ்வளோடா? 2 times 2E. So this will be of 2 times the E, and charge will be 4 times the mass of the proton. And for the deuteron, it will be twice of mass of proton, and the charge will be of your right. Right, sir. So two things we have learned about the motion of the charges. When there is no force, I mean, when theta is equal to 0 degree or 180 degree, there will be no force. No force due to magnetic field. It will travel in a which path? Straight line. Either if your velocity is been making an angle 90 degree with the magnetic field, then it travels in a circular path, right? Now next comes your helical path of a charged particle. So here the first one is that Fm will be equal to 0 if theta is equal to 0 degree or 180 degree. Therefore, it follows the straight line. Now, Fm will be equal to QVB if theta is equal to 90 degree. Therefore, it follows circular path. Now, the third one is that if V is inclined at an angle theta,
with your magnetic field. Then what happens? So these are your magnetic field. Now, this is how a charged particle is making some angle theta with your the magnetic. Right. அப்ப நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம்? Again, we will be splitting into two components. So two components are split பண்ணும்போது perpendicular to the magnetic field, it will be of your V sin theta, and horizontal, along the direction of your magnetic field, it will be V cos theta. அப்போ ஆக மொத்தம் if you take V cos theta, V sin theta வந்து magnetic field எப்படி இருக்கு? What angle? 90 degree. 90 degree என்ன பாத் ஃபாலோ பண்ணும்? Circular path. Correct? That is for V sin theta. What about V cos theta? அது எவ்வளவு டிகிரி மேக் பண்ணுது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டோட? 0 டிகிரி. அப்ப அது என்ன பாத் ஃபாலோ பண்ணும்? ஆக மொத்தமா சேர்த்து there is will mean your combination of your circular path as well as a straight line. அப்போ ஒரு சர்க்கிள் மேக் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்பவே this will be keep on traveling in the adjacent to it. It's not a complete circle. So the path followed by this will be of your ellipse. இததான் நம்ம வந்து ஹெலிக்கல் பாத் அப்படின்னு சொல்றோம். So V cos theta is responsible for straight line path. It's responsible for a circular path. Right. Now, இந்த இதுக்கு நீ radius எப்படி கண்டுபிடிப்ப? Will the radius remain same mv by qb இல்ல it will be changing? What it will be? Circle பண்ண வைக்கிறது யாரு? Which component? V sin theta, correct? And the V remove பண்ணிட்டு replace with V sin theta. That's it. So here your radius will be R will be equal to m V perpendicular velocity component in divided by qb in elsewhere. So it will become m V sin theta by q. Now try to find out the time period. Time period என்னவா இருக்கும்? qb by m sin theta. Sure. Time period, is it depending upon your velocity vector? Velocity vector depend பண்ணதா time period? கிடையாது. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? சேம் அதே ஃபார்முலா. இப்போ how did we find out 2 pi by omega ன்னு வரும். Omega is nothing but V by R ன்னு போடுவோம். கரெக்டா? So this we will be writing this 2 pi R V by, and this will be what? Perpendicular vector மட்டும் தானா? அப்ப இது வந்து V sin theta ன்னு இருக்கும். So I can write this as 2 pi divided by V perpendicular is nothing but your V sin theta into R ஓட வேல்யூ எவ்வளோ? mv sin theta divided by qb ன்னு இருக்கும். Again V sin theta gets cancelled. There will be no change in the time period. Time period மாறவே மாறாது. Whether it makes an angle of 90 degree or it makes any angle theta value, the time period remains same. It has been independent of your velocity. So you will get this 2 pi divided by 2 pi m divided by
time period marlena, again your frequency also will remain same. Mu is equal to 1 by t, so it will be like qb by 2 pi m. There will be no change in the frequency as well as in the time period. Online students, any doubts? No, sir. Right, ma'am. What about No, others? sir. Right. No, sir. Because in this kind of, I mean, in the chapter la porthavara, you have to be like direction காமிக்கிறது for sure the online people won't be understanding it, right? So whenever you are free, you come to the branch and just try to find out any faculty who is been free. Physics நான் ஃப்ரீயா இருந்தா தயவு செஞ்சு வந்து கொஸ்டின் like whatever the backup you are having it, just cover it up. புரியுதா? ஏன்னா நான் இந்த சாப்டரை பொறுத்தவரை உனக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி வில் பி ரீடிங் அவுட் வித் டைரக்ஷன்ஸ் அண்ட் தீஸ் திங்ஸ். எப்படி வந்து மெனி ஆஃப் தம் வில் பி கன்ஃபியூஸ்ட் ஆஃப் யுவர் டார்க் கேஸ். டார்க்கு வந்து எப்படி ஆர் கிராஸ் எப்போ எடுக்கணும்னு தெரியாது. அது எடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ரிசல்டன்ட் டைரக்ஷன். அதே தான் இங்கேயுமே கரண்ட் டைரக்ஷன் எப்படி போகுதுன்னு நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோ. வெலாசிட்டி காம்பனன்ட் அண்ட் யுவர் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் காம்பனன்ட் ஹவு இட் வில் பி சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தட், ரைட்? அதனால எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கோ யூ ஜஸ்ட் கம் ஆர் just send a question in the WhatsApp at least, right? I hope you have been busy with your school boards too. So அதனால வந்து தயவு செஞ்சு இப்போதைக்கு you just prioritize your time for this day part. அதுக்கப்புறம் I know after the month of October or November you will be busy with your board, right? So whatever the backlog you have been having here, just try to cover up initial days itself. And kandipa here also the teachers will be saying you to put leave and come for the backup class, right? And hardly we can able to provide the backup classes within this 11:45 to 8:30 kulla. Evening you are having the regular classes, so you can't be able to come in. So morning da vanda aganum, right? Initial days la நிறைய பேர் சொல்றீங்க ஸ்கூல்ல லீவ் எடுக்க முடியாதுன்னு. இனிஷியல் டேஸ்ல ஸ்கூல்ல லீவ் எடுக்கிறது வந்து ஈஸியர் கம்பேர்ட் டு when you are taking, if you are just willing to take at the last momentல கண்டிப்பா கொடுக்க மாட்டாங்க. they will be prioritizing for you for the board exams, right? So this goes for the offline students. So அதனால தான் நான் சொல்றேன், right? So whenever you are feeling free, I mean if there is a chance of you can make any holiday at the school, no, தயவு செஞ்சு இங்க வந்து don't sit at home, I do, right? Okay, now and the next one is about the horizontal motion, horizontal distance in this one circular path to the other circular path is what we call it as pitch, right? Pitch என்றது வந்து the distance between them. அப்ப distance is equal to என்னன்னு எழுதலாம்? Speed into time ன்னு எழுதலாம், கரெக்டா? So this pitch is being represented by p into speed into time. What is the speed? Along the horizontal direction it is been moving. So this is the charge now, it will be moving in this direction with the velocity. What is the velocity component in the horizontal component? V cos theta. Appo this will be moving with V cos theta. Appo the pitch வந்து is due to which component? யாருனால இது வருது? Due to the horizontal component, only due to the V cos theta. So V cos theta ன்னு வரும்போது this P will be equal to speed எவ்வளோ? V cos theta into time period. What is the time period? Time period நீ ஹரிசாண்டலா போனாலும் சரி, வெர்டிகலா சர்க்குலர் மோஷன் போனாலும் சரி, it is going to be same. So this will be of 2 pi m by qb. This will be the pitch of the helical surface or helical path. So this one we have been only discussing based upon your magnetic field. Now, what if a cross fields occur? Cross field na combination of your electric field as well as your magnetic field. இவங்க ரெண்டு பேருமே combine பண்ணி இருந்தாங்கன்னா how the charged particle will be moving and which path it will be following. So any doubts on this magnetic field part? புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? எப்போ சர்க்குலர் மோஷன்ல போகும், எப்போ ஸ்ட்ரைட் லைன்ல போகும், எப்போ வந்து இன்க்ளைன் ஆச்சுன்னா it will be moving in a helical path. And these are the
values. Time சார் period அந்த will- yes sir. அந்த எஸ் என்னது சார்? Speed into time da normal Pitch-ல. speed to time ஆ ன்னு ஓகே ஆ. ஓகே. So for a cross field is nothing but electric field plus your magnetic field. So the first case is that if E is parallel to P. So this is your E vector, electric field vector, and this is your magnetic field vector. And in between them, I'm just keeping a charge of mass M and charge is Q, and it's moving with velocity V. Right? So the first thing is about the magnetic field. Magnetic field nala force edum create aguma. F is equal to QVB sin theta. Sin theta is 0. So you will get it as force due to magnetic field will be 0. So force due to magnetic field 0 nale what it denotes? Enna pathla move agum? Straight line. So it moves in a straight. அப்ப straight line ல போறதுக்கு வந்து there is a acceleration among this. Correct? Or acceleration is being produced through this. So what will be that acceleration? Now comes your force due to electric field. Force due to electric field will be equal to Q into E. So from here acceleration will be யாருனால ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னா உனக்கு ஒரே ஒருத்தனால தான் யாருனால எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. So this will be of QE by correct? Now this was been moving with velocity v, right? Now what about your final velocity? So v dash in electric. V dash is equal to normal equation u plus 18 போடலாம். Now they'll be asking about what will be the final velocity which is being gained when it is being placed over the surface. So over the surface now let me take v dash will be equal to u na initial velocity. Initial velocity என்ன move ஆகுது v. So this will be of v plus acceleration க்கு பதிலா qe by m into t. சார் அங்க V dash என்ன சார்? V dash na final velocity to obtain, sir. In the normal equation already நான் இங்க வந்து v மென்ஷன் பண்ணேன். v ன்றது வந்து here it is moving with the initial velocity v, right? நான் இப்ப final velocity கண்டுபிடிக்கணும். அதனால ரெண்டுமே v போட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தனை v dash னு போட்டுட்டாங்க. ஓகே. Right. Now in the second case, your electric field, your magnetic field, velocity போன இதுல எப்படி சார் சார்ஜ் போச்சு? It was moving in along the direction of magnetic field, right? Now perpendicular direction of magnetic field with same velocity v. Now what happens here? சொல்லுங்க என்ன பார்த்து ஃபாலோ பண்ணும்? Circular path, right? So it will be traveling in of your circular path. So circular path, what about the acceleration? Acceleration யாரு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா? இந்த இடத்துல எந்த ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டா? ரெண்டுமே சேர்ந்து தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆல்சோ பி தேர், கரெக்டா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நீ ரெஸ்ட்ல இருந்தாலும் சரி, மூவ்மெண்ட்ல இருந்தாலும் சரி, எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் டியூ டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி பிரசன்ட், கரெக்டா? பட் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படி கிடையாது.
magnetic field will be only applied when the body is in motion. ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது எப்பயுமே வந்து அப்ளை ஆகாது. Now here I can take it as your acceleration. X axis னு எடுத்துக்கிறேன். Let this be y axis, right? Now acceleration due to x axis along the x axis will be qe by m. Correct? Now final velocity, your v along x will be equal to v plus qe t by m னு வரும். Right? Oh, sorry, one second. This will be u along x இருக்கு. What is u along x? u along x velocity இருக்கா இல்லையா? along x இங்க theta மேக் பண்ணல, கரெக்ட்டா? அப்பனா என்ன இடத்துல இருக்கு? velocity is only along which direction? Y direction. So it will be 0 here. So therefore your v along x will be equal to qet by இது ஒரு equation இருக்கும். So acceleration and velocity we are just found out. Now what about your force due to magnetic field? qv v னு இருக்கும். So if it's potential டைம் பண்ணிட்டீங்களா எல்லாரும்? Come on. 32 months. Oh wait man, 15 இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட் மேம். இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மார்னிங் பஞ்ச் பண்ணாங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் 'Tell me sir. So QEB-ன்றனால it will be following a which path? Circular motion. Circular motion மட்டும்தான் ஃபாலோ ஆன் ஆகுமா? வேற என்ன மோஷன் ஃபாலோ ஆன் ஆகும்? இது சர்க்கிள் ஆயிட்டே இருக்கு, கரெக்டா? அப்ப சர்க்கிள் ஆயிட்டே இருக்குன்னா எக்ஸ்ல எந்த ஆக்சிலரேஷன் எதுவுமே இல்லைன்னா தான் இது அப்படியே போயிட்டே இருக்குங்க. இப்ப எக்ஸ்ல ஆக்சிலரேஷன் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. அப்பனா இப்படியே ரொட்டேட் ஆயிட்டு இருக்கு. எக்ஸ்ல ஆக்சிலரேஷன் இருக்குன்னா என்ன ஆக பார்க்கும்? அதே சர்க்குலர் மோஷன், பட் இட் வில் பி டிராவலிங் இன் ஹெலிக்கல் பாத். எக்ஸாக்ட்லி. பட் ஹெலிக்கல் பாத் அப்போ சார், அப்ப இதுக்கு முன்னாடி ஹெலிக்கல் பாத் தானே சார் பார்த்தோம்? ஆமா பார்த்தோம். பட் தி திங் ஹியர் இஸ் தட் ஹெலிக்கல் பாத்ல டிராவல் ஆயிட்டே இருக்கும்போது pitch will not be constant. புரியுதா? பிட்ச்னா என்னது? the distance between the two circular paths, கரெக்ட்டா? சோ இங்க லூப் பண்ணும்போது இது ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்கு. கொடுக்க 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 it will be keep on increasing தானே with respect to time. So how the path will be? This will be traveling in helical path follow ஆயிட்டே இருக்கும். But the thing here is that இப்படி போயிட்டே இருக்கும். which will be keep on increasing. எதனாலனா ஆக்சிலரேஷன் ஒன்னு எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ஆக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு. that is due to the time. So let it be P1, P2, P3, case that P3 will be greater than P2, which will be greater than P1. So pitch is keep on increasing due to acceleration produced by electric field. But if you take in the case of radius, it remains constant. And a velocity மாறிட்டே இருக்க போறது இல்ல. Right? Final velocity v along x direction என்னது? v along x will be equal to qe by m into t ன்னு இருக்கும், கரெக்டா? அப்ப டைமுக்கு ஏத்த இங்க வெலாசிட்டியும் மாறிட்டே போகுது along the x axis. So உனக்கு வந்து pitch வந்து keep on increasing, keep on going.
Right. Question. In an experiment, electrons are accelerated from rest by applying a force of voltage 500 volt. Calculate the radius of the path if a magnetic field is 100 millitesla is then applied. Charge of an electron, mass of electron. We have to find out the radius, R value. And I will take your pen. Aditya, here. RS online. Arun Bharati, Guhan, on there. Hariharan J. Yes, sir. Right, sir. Hari Krishnan, M. Harish Rika. Harish Kumar, online. Present, sir. Yes, sir. Hari Varshan. Present, sir. Yes, sir. Jivit Tridip. Jivit. Absent. Jagadish. Present, sir. Right, sir. Jay Saronan. Present, sir. Right, sir. Jeevataran. Online. Josiah Moses. Kirti Sri. Present. Right, ma'am. Low Prasanna. Present, sir. Mithun Saifuddin. Muthu Selvam. Sir. Anjay Khanna. Present, sir. Yes, sir. Naresh. Present. Nachatra. Present, sir. Yes, ma'am. Padma Vinita. Present, sir. Right, ma'am. Sai Nathan. Sai Nathan. Okay. Ritika. Present, sir. Yes, ma'am. Roslyn. Online, right? Danyasri. Present, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. என்ன பண்ணலாம் மில்லி மில்லி இல்லையா இப்ப மில்லினா என்ன இவ்வளவு வருஷம் எஸ் சார் ஆப்ஷன் கரெக்ட் சார் என்ன ஃபார்முலா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 2m b divided by q into b square கரெக்டா right so they have given the mass இருக்கு charge is been there potential they have given 500 volt b square tesla I mean sorry 100 milli tesla r you have to find it so you will get the option as 7.5 into 10 to the power minus 4 meter right. Question number this question particle having the same charge as of electron moves in a circular path of radius 0.5 centimeter under the influence of the magnetic field 0.5 Tesla. If an electric field of 100 volt per meter makes it to move in a straight path, then the mass of the particle would be how much? M value. Sabrina, I will continue with the attendance. Sabrinathan, are you there? Sabrinathan. There. Right. Sabarish Veeranan. There. Sai Vishagan. Santoshini. Sir, yes, sir. Yes, sir. Santoshan. Yes, ma'am. Outman absent. Sivaganesh. Shivakumar. Shivakumar. Right.
Sri Vishanti. Present, sir. Right, ma'am. Srinikesh. No, sir. Sujan. Present, sir. Yes, sir. Sushant. Present, sir. Yes, sir. Tarun Krishna. Tarun Krishna. Okay, absent. Sushya Balaganesh. Present, sir. Right, sir. Vasumati. Vinoda. Present, sir. Yes, ma'am. Visahan. Present, sir. Okay. Yalini. Absent. Yogasri Vatsan. Online, right? Zenita. Sir, Aditya present, sir. Aditya. Okay. Right, sir. What shall we do? Mass of the இது கண்டுபிடிக்கணும்னா R is equal to MB by QB. So M will be equal to QBR divided by B. Correct? So charge have they given? Particle having same charge as electron. Charge of an electron given. Magnetic field they have given. Radiation now velocity you have to find out. How will you find the velocity? Velocity போக வேற என்னென்னலாம் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரி அதை விடு what they are saying magnetic field apply ஆயிருக்கு magnetic field apply இருந்தாலும் force due to that is been there so it will be traveling in which motion helical motion correct வெறும் magnetic field இருக்கப்போ circular motion now they are saying that if an electric field is applied makes it to move in a straight line path அப்பனா எப்போ அது straight line path ஆகும் when your electric field value is equal to force applied by electric field equal to force applied by magnetic field இது ரெண்டும் cancel ஆனாதான் இது ஆகும் so what will be the case here force due to magnetic field is equal to force due to electrostatic so QVB will be equal to Q into E னு வரும் கரெக்டா என்னென்ன கேன்சல் ஆகும் Q and Q yeah Q and Q will get cancelled out so you will get V is equal to E divided by B கரெக்டா சார் அப்ப வெலாசிட்டிக்கு பதிலா இப்ப நம்ம என்ன போடலாம் QBR divided by E by B ன்னு போடலாம் அவ்வளவுதான் you got all the expressions Q is 1.6 into 10 to the power minus 19 magnetic field is 0.5 R is 0.5 centimeter and magnetic B square correct and electric field is 100 volt புரிஞ்சுதா ரைட் என்ன ஆன்சர் சார் அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவலான மட்டும் எப்படி Fourth option, sir. yes sir correct sir Fourth option, sir. yes sir yes sir yes sir someone was asking something sir Selvam yes sir சார் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் எப்படி சார் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டு ரெண்டுக்கும் கிளியர் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இது மட்டும் தான் நம்ம செகண்ட் கிளாஸ் எஸ் சார் முத்து செல்வம் அந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் எப்படி சார் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணோம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல போகணும்டா நீ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணும் சச் தட் இட் ஹேஸ் டு மூவ் ஒன்லி இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் பீங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் மட்டும் இருந்தா ஃபோர்ஸ் டியூ டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் தான் சர்க்குலர் பாத்துல தான் போக வைக்கும் இதை நான் கேன்சல் அவுட் பண்ணி ஸ்ட்ரெயிட்டா போக வைக்கணும்னா இதுக்கு நான் பேலன்ஸ்ட் ஆகி நான் என்ன நான் யாருக்கு அப்ளை பண்றேன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்றேன் அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்ளை பண்ணேன்னா ஃபோர்ஸ் டியூ டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆல்சோ வில் பி ப்ரொடியூஸ் ரைட் ஆ எஸ் சார்
அப்ப ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆக்கணும்னா நான் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேலன்ஸ் பண்ணாதானே அது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஆகும். ஓகே சார். ஓகே. எஸ் சார். Right, sir. So with this, I will wind up my session. And I have uploaded all the chapters. I mean, what I have taken till current electricity where I have uploaded the notes. You can check it in the Teams app. Right? Right, sir. So online students, you can leave the meeting.